So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. So, hello and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today I have some advice to help you integrate English into your normal day-to-day lives. Hello, Benicio. Good to see you again. How are you doing? So, estamos aquí en vivos en Instagram, YouTube, and Facebook también. Hola, bienvenidos. Soy Teacher Chris con Open English y hoy os voy a dar algunos consejos cómo puedes integrar el inglés en tu día a día. Así que sin esforzarse más, solo integrar inglés en tu día a día para ayudaros a mejorar el inglés. Hello, Lina. Good to see you as always. Hello, Safa 9. Hello, Julio. Hello, Andreita in Bogota. Thank you very much for joining. Hello, Luis on Facebook and Scarlett on YouTube as well. Adolfo, love English. I'm glad you love English. Me encanta me alegro que te gusta el inglés. On Instagram, Spain, Christina from Gijón. Hello, how are you? I'm very well, thank you. How are you today? Okay, hello in Pittsburgh. Sí, cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Cuéntame qué tal estás. Cuéntame cómo estás haciendo esta semana. Hello, Olgaris, Lima Jarba. Algunos usuarios poco raros, MGM, hello. V Piave, hello. Oritsema 36, hello. Dick Saup, thank you. Hello in Caracas, pardon. Hello, welcome. Jamblai, Mau Rojas in Colombia. Milan 66, hello. Algunos usuarios muy raros hoy. ¿Qué pasa hoy? So, Graciela, you like the topic today. I'm glad you like the topic. Julio, thank you very much. Te felicito as well to you. Hello in Venezuela, Ciudad de México. Me encanta la Ciudad de México. Hello in España. Yo vivo en España. Soy inglés y estoy en Inglaterra ahora mismo, pero vivo en España. Hello in the Bronx, New York City, Venezuela, Colombia. Thank you very much, everyone, for joining in Veracruz and Venezuela as well. Moises from Spain. Hello, welcome. I mean, tu perfil, Moises, es poco obvio que eres de España, creo, no? It's a little bit obvious that you're from Spain. I used to live in Bilbao, in the north of Spain. Cuando vuelvo, no sé dónde voy a vivir. Voy a cambiar la ciudad, así que no sé dónde mudarme en España. Estoy pensando Gijón. Pero verás, Moises, ¿qué me puedes contar? ¿Dónde debo mudarme en España? Where should I move in Spain? Hello, Susana in Barcelona as well. Thank you very much for joining. Hello, Yucatán, Mexico. So, que internacional esta comunidad. Muchísimas gracias a todos por unirse a la clase. Como os he mencionado, hoy vamos a hablar de algunos consejos en cómo integrar el inglés en tu día a día normal. So, how to integrate English into your normal day-to-day to help you improve English without actually trying harder. So just improving your English, but on a normal day, en un día normal. Madrid, Canarias, yes, I have lived in Madrid. Yo viví en Madrid en 2014. Me encanta Madrid, pero necesito playa. Eso es el problema con Madrid. Me encanta Madrid. Es una gran ciudad, muy guay, pero necesito una playa. Los people from Argentina as well. Ya habéis acabado de festejar en Argentina, ¿no? O siguéis festejando lo de Leo Messi, me imagino. Ok, so vamos a empezar la clase. Antes de empezar la clase, quiero recordaros de un par de cosas que en Open English Latinoamérica y Open English Brasil estamos con una promoción de 60% de descuento en tu curso de inglés. Así que si te interesa
interesa clases ilimitadas con profesores nativos como yo y también te interesa un descuento de 60%, solo hay que escribir profe en los comentarios para más información. Profe en los comentarios, 60% de descuento. Open English Latinoamérica y Open English Brasil. En Open English España estamos con una promoción de 2 por 1, así que 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual si quieres más información sobre esa promoción, solo hay que escribir profe en los comentarios. También quiero recordaros del nuevo Open English Leveling Test, pues ya no es tan nuevo, pero sigue una herramienta increíble de Open English que es gratis y te ayuda a descubrir tu nivel de inglés en este momento. Así que contestarás algunas preguntas en inglés con el nivel de las preguntas subiendo y en el final te da tu nivel de inglés. Solo tarda como 15 minutos y es gratis además. Así que si quieres hacer ese leveling test, solo hay que escribir test en los comentarios. Test en los comentarios. So let's begin the class. Vamos a empezar la clase. So like I mentioned, I have 4 tips to help you integrate English into your day-to-day life. So, tengo 4 consejos en cómo integrar el inglés en tu día a día, tu día normal. So, my first piece of advice to help you with English is change the language on your mobile phone, on your cell phone. Cambia el idioma al inglés. This is literally going to change your life and help you learn so much more vocabulary. Esto te cambiaría la vida y vas a aprender mucho más vocabulario solo por hacer alguna cosita, porque claro, we are always on our mobile phone. Siempre estamos en nuestros móviles. Ahora estoy usando 2 móviles para hacer esta clase. Tengo 2 móviles y un portátil. So imagine if your mobile phone was in English. Every day you are learning and reading English. So, una pregunta para la clase, una pregunta. ¿Alguien aquí tiene tu celular, tiene tu móvil in inglés? Does anybody in this class have their mobile in English? Si tienes tu idioma inglés en tu móvil, mándame una bandera del Reino Unido o de los Estados Unidos. Si tienes en español, mándame una bandera de tu país, España, Colombia o México. Send me a Great Britain flag or a United States flag if your phone is in the English language, or send me a flag of your country if it's in Spanish. Okay, so Lady has her mobile phone in English. Good for you. CR Costa Rica. Okay, Costa Rica. So you have it in Spanish. Pues, ¿algún consejo? Cambia en inglés, porque todavía vas a entender cómo usar tu móvil. No te van a parar el uso de tu móvil. Solo te van a ayudar a aprender más vocabulario. Okay, so people here on Instagram, yes, okay, a couple of people. Jamblai is, yes, and Keresele or Keresel. Keresel? I'm sorry, that's a really difficult username. Yes, so you have your mobiles in English. Really good. Okay, so lots of people have their mobiles in Spanish. This is one piece of advice to help you. Un consejo para ayudarte. Change your language on your phone into English. It will help you because every day you will be learning new vocabulary words every day.
O en este contexto, en este tema, ¿hay alguna pregunta sobre el inglés en el móvil? Tal vez alguien que tiene inglés en su móvil no entiende alguna palabra. Configuraciones, se dice settings, configuraciones, settings, llamadas, calls. Perdón, alguien ha tocado mi puerta, no es importante, pero me ha distraído de la clase, perdón. Okay, yeah, does anyone have any questions about mobile phone vocabulary? Okay, so lots of people saying yes, but it is difficult. Sí, puede ser difícil, pero lo vas a acostumbrar, te lo juro, te vas a acostumbrar. So hello, Palencia in Guatemala, who studies in open English. Thank you for coming. Thank you for joining. So yes, my first piece of advice, change the language to English on your mobile phones. Ok, aquí una pregunta de Palencia. ¿Qué puedo hacer para ser más fluido cuando entablo una conversación? So, talking about conversations, the best way to become more fluent is to practice and also learn more vocabulary. Así que es práctica y aprender más vocabulario. Por eso, cambiar el idioma en tu móvil al inglés te da más vocabulario para ser más fluido en las conversaciones. Ay, Rebe, gracias. Tú vas a abrir la puerta para mí. Creo que es Amazon, ¿eh? Así que eso es, ¿cómo se dice esto? Eso es cuánto me importa estas clases con vosotros, que estoy perdiendo un paquete mío. La verdad, yo sé que es algo que he pedido yo de Amazon, pero prefiero ser en esta clase con vosotros. Qué cursi, ¿no? Qué cursi, pero es verdad. Bueno, también es mi trabajo, así que, pero eso es aparte, eso es aparte. El contrato y todo eso, el trabajo es aparte, es porque quiero estar aquí. Okay, so let's move on to the second piece of advice to integrate English into your day-to-day lives. So, mi segundo consejo para integrar el inglés en tu día a día is to read the news in English, but más consejo, news that interests you. Así que mi segundo consejo es leer las noticias en inglés, pero las noticias que te interesan. Si no te interesa fútbol, no te va a ayudar leyendo fútbol en inglés, porque no te interesa el tema. A mí me encanta el fútbol. Así que cuando estaba aprendiendo español, estaba leyendo mucho de Marca en el internet. Es una página como muy grande en España hablando de deportes, se llama Marca. Y sí, I was reading football news in Spanish to help me learn Spanish. Pero si intenté leer algo de políticos en español, pierdo el interés. Me pierdo el interés en inglés. Así que imagina, no voy a aprender nada en español si no entiendo en inglés tampoco. So, read the news in English, which interests you. Lo que te interesa. So, my next question for the class, pues dos preguntas, two questions. Do you read the news in English? ¿Lees las noticias en inglés? Pregunta uno. Y pregunta dos, what interests you? ¿Qué cosas sueles leer en las noticias? So, what do you normally read in the news? Mis dos preguntas, ¿sueles leer en inglés en las noticias? Y segunda pregunta, ¿qué sueles leer en español o en inglés en las noticias? ¿Qué temas te interesan? So, for example, as I mentioned, when I was learning Spanish, I read lots and lots of football. So, yo podía tener una conversación de fútbol antes de preguntar cómo ir al baño. Es que fútbol soy fluido, 100% fluido en fútbol. So, yes, Teresa saying, yes, I do read in English. So,
Good answer. It's a very good piece of advice to help you to read in English. So, Lena, cinema, yes, Stranger Things and Twilight. So, yes, Lena, yes. Do you read about Twilight in English? Por ejemplo, film reviews, como reviews, no sé cómo se dice en español, reviews, cuando un experto, un profesional escribe un artículo sobre una película. If you like watching films, if you like cinema, then yes, read reviews. Food reviews, for example, would be a great way to practice English. So I watch and listen to CNN, Graciela. Wow, okay. Even I don't watch CNN. So, yeah, I watch football, but I don't watch CNN. So, cuarto propio, yes. So, sometimes read in English, and science and show business. So, yes, show business, very easy to read in English. Ciencias, tal vez eso es poco difícil porque hay muchos temas como científicos que pueden ser difíciles. But yes, show business, very easy to read in English. So, ¿qué temas ahí en noticias? So, in England, I'm in England at the moment, and the news here is all about Prince Harry. Ahora en Inglaterra, las noticias están sobre Prince Harry, todo sobre el príncipe Harry. Okay, so Sofía Francisco, espera, porque eso es otro consejo. Estás adelantado, has leído mi mente. You've read my mind, because that's another piece of advice. So yes, Zona, cine, eso es muy fácil leer en inglés. There are so many websites where you can read film reviews in English. Por ejemplo, busca en Google Harry Potter review. Van a salir miles de páginas, miles. Harry Potter review. Lord of the Rings review. Ay, Luis, gracias, reseñas. Yes, ya me acuerdo por Amazon. Sí, en Amazon dejé tu reseña. Gracias, muchas gracias. Yes, reviews. Ciencia, Janet, sorry, and audiolibros, yes, sobre metafísica, sí, ok, temas difíciles, como he mencionado, tal vez para ser poco difícil en inglés, porque hay palabras muy específicas de ciencias, pero si te gusta ciencias, me imagino que las palabras son muy parecidas, me imagino, cardiovascular, like son muy parecidos. Okay, let's go on to my next piece of advice. So, mi tercer consejo es, esto tal vez no es muy día a día, pero es muy importante, y es hacer clases de inglés diarias. Así que mi tercer consejo, my third piece of advice, is to have regular English classes. Y cuando me refiero regular, no tiene que ser cada día, pero tener un tiempo específico para aprender inglés. So maybe 1 hour a day, 5 till 6, or 11 until 12, para ver la clase con Teacher Chris y Teacher Maritza. So enfócate en 1 hora cada día para aprender algo en inglés, que sea un ejercicio de Open English, que sea una clase de Open English, que si quieres no sea de Open English, si quieres buscar en Google y hacer algunos ejercicios de Google. Claro, yo me recomiendo Open English, pero tampoco os voy a esforzar, claro, claro, es una muy buena plataforma, pero haz lo que quieras. Pero sí, 1 hora al día, 1 hour every day. Preferablemente, como mejor sea una clase, but just 1 hour a day, Monday to Friday, learning English. So Benicio is saying, I do my English class with you and Teacher Maritza every day. So great comment. So that's 30 minutes. So ya puedes seguir a pasar otros 30 minutos aprendiendo algo más en inglés. Lena as well is saying every day. Really, really good job. Pues darme
un emoji de thumbs up o un emoji de corazón o un emoji de bandera los Estados Unidos si tú aprendes algo en inglés cada día, lunes a viernes. Mándame un emoji así o una bandera de los Estados Unidos si aprendes algo de inglés cada día. Lunes a viernes, los fines no, los fines son para nosotros descansar. So a que te conectas diariamente. Exactly. Yes. Thank you very much. So Jambly saying yes, with the American flags. Yes. Okay, Lena as well. Lots of American flags, and Ubini Estrada as well, and Panquetti Sota. Lupina, sorry, that's a really difficult username. So really, really good here on YouTube and Facebook as well. Lots of people with the thumbs up. Claudia as well in Open English Spain, and Christina, thank you very much for your comment. So my third piece of advice, practice 1 hour of English a day. I mean, mejor que sea una clase, pero just algo en inglés, 1 hora al día. Yo sé que este consejo no es tan día a día porque es algo que tienes que esforzarse, pero vale la pena. It is worth it. Vale la pena. It is worth it. Okay, so my last piece of advice, mi último consejo para integrar el inglés in tu día a día is my last piece of advice to integrate English into your day-to-day. Watch things in English. Ver cosas en inglés. Netflix, YouTube, videos de Open English, whatever. Watch it in English, with English subtitles if you like, con subtítulos en español también, si prefieres, pero esto es algo muy fácil que podemos hacer, perdón, es algo muy fácil que podemos hacer porque todos nosotros vemos Netflix, todos nosotros vemos videos en YouTube, todos nosotros juega el Play, o no todos, pero mucha gente juega el Play, así que cambia el idioma. Si te gusta jugar el Play, si te gusta jugar FIFA como yo, cambia la comentarista en inglés. Change the commentary to English commentary when you play FIFA. If you're watching Stranger Things, change it to English with English subtitles. Esto no cambia tu día a día, es igual, pero vas a aprender más inglés. Y okay, esto es una opinión controversial, pero las series inglesas como Stranger Things son mejores en inglés. Like como siempre, películas y series siempre es mejor en versión original y muchos son en inglés. Así que this is my last piece of advice, and it's so easy and so important. Watch things in English. YouTube, Netflix, whatever. Watch them in English with English subtitles, which will help you. Los subtítulos te ayudan mucho. So, darme un thumbs up emoji o darme una bandera de los Estados Unidos. Do you watch things in English? ¿Ves las cosas en inglés? Antes, habían algunos comentarios que sí, leo las noticias o veo CNN. So tell me, series and films, Netflix, YouTube, do you watch them in English? Lina, I love Stranger Things. ¿En serio? No lo sabía. Sí, no, claro que sí. We all love Stranger Things. I love Stranger Things. Okay, lots of American flags there. Yes. Pache Litrel as well is saying yes. Vanessa, I think that's a flag emoji saying yes as well. Leandro on YouTube, all in English. Yes, Christina in Spain. It helps a lot. Yes, it helps a lot. So really good. I'm glad to see so many people. Fabe 22, listen to music. So close, really, really close. Siempre con listen y algo hay que poner to. Listen to music. Listen to the teacher. So yeah, good piece of advice. Escuchar música en inglés. Really good piece of advice. Yeah.
Okay, more American flags here. Estoy poco triste que hay más banderas de los Estados Unidos que el Reino Unido. Pero está bien, está bien. Entiendo que vosotros estáis más cerca a los Estados Unidos, pero Reino Unido mejor. No, claro, es broma, es igual, es igual. So thank you very much. So Leandro, Wednesday is interesting. Pues, ok, tenemos algunos minutos de sobra, así que cuéntame, ¿cuál es una recomendación de series o pelis para ver en inglés? Leandro said Wednesday is interesting. Y eso, claro, es en inglés. So Wednesday is one piece of advice from Leandro, a film recommendation from Leandro. Claudia, the British flag. That's what I like to see. Thank you very much. Luis, I'm doing my best. Eso es lo más que podemos hacer. Así que muy bien. Do your best is the most you can do. Tal vez sí, para tardar. Es el proceso. Pero try your best and you can always improve. Okay, This Is Us. I haven't seen This Is Us, so I'll add that to my list. Harry Potter. Ay, ya has ganado mi corazón. ¿Quieres ele o quieres ele? Has ganado mi corazón. Harry Potter. Claro que sí. I love Harry Potter. I love Harry Potter. Miguel, I want to learn British English. Yes, British English is about, I mean, es igual que los Estados Unidos. Francisco, yes, the dos banderas para no enfadar a Teacher Maritza ni a Teacher Chris. Qué listo eres. Really, really clever. Read books in English from Juan. Yes, read books is a great idea. Game of Thrones. Yes. ¿Sabes qué? I haven't seen House of the Dragon. Todavía no he visto House of the Dragon. Father Brown from Christina. Okay, no conozco Father Brown. I mean, suena inglés. Obviamente suena inglés. No conozco muchos españoles con el apellido Brown, as I imagine it's an English series. Is it on Netflix? Chronicles of Narnia, Zona. Yes, the Chronicles of Narnia. I love those films. Children's movies, Cariave, yes, really good example. Disney movies and children's movies are a very good way to learn English. Really good. Como películas de Disney es una muy buena manera de aprender inglés. Sebastian, Peaky Blinders, very great. Like, it's an amazing series, Peaky Blinders. No sé si es la mejor recomendación para mejorar el inglés, la verdad. I mean, yo soy inglés y yo sufro a veces entender, y es mi idioma, porque el acento es tan fuerte que es difícil para mí y soy nativo inglés. So, Peaky Blinders, great series. Maybe not the best series to learn English. Okay, yes. Okay, so it's an English series. Very good and easy to understand. Father Brown. There's another recommendation. Okay, Pache Litrel as well. También has ganado mi corazón. So you've also won my heart by saying The Rings of Power and The Lord of the Rings. Yes, Harry Potter and Lord of the Rings are my two favorite things in the world. And football. Esas tres cosas y no necesito nada más. Harry Potter, Lord of the Rings, and football. Una televisión. Estoy bien. I am fine. So thank you very much, everybody, for your film and series recommendations. This class have been my 4 pieces of advice of how to integrate English into your day-to-day. Así que para repasar muy rápido, los 4 consejos en cómo integrar el inglés en tu día a día son: number 1, to change your language, change the language on your phone into English. Así que cambia el idioma de tu móvil o tu celular al inglés. That was my first piece of advice. Have your mobile phone, cell phone in English. My second piece of advice, mi segundo consejo, is to read the news in English, but news which interests you.
So, mi segundo consejo, leer las noticias en inglés, pero noticias que te interesa. I love football, so I read news about football in Spanish. A mí me gusta el fútbol, así que en español voy a leer las noticias de fútbol. My third piece of advice, mi tercer consejo, is to use 1 hour a day learning English. 1 hora al día aprendiendo inglés. Lo mejor es una clase. The best hour is a class with a teacher. Pero cualquier cosa que haces en 1 hora para aprender inglés, que sea leer algo, hacer ejercicios en inglés, just algo, aprender 5 palabras nuevas, algo por 1 hora, algo de inglés cada hora, 1 hora cada día. And my fourth piece of advice, mi cuarto consejo, is to watch anything in English. So Netflix, YouTube, lo que sea, watch it in English. Ver tus cosas en inglés. Netflix, YouTube, lo que sea, con subtítulos si quieres. Yo mi recomendación es con subtítulos para que te ayuda, pero sí. Watch things in English, ver las cosas en inglés. So, espero que hayas gustado a la clase y espero que hayas no aprendido algo, pero espero que hayas como gustado a los tips, a los consejos que puedes usar y utilizar en tu día a día. Antes de irme, quiero recordaros que si tú quieres más información sobre los precios de Open English o sobre la plataforma de Open English, ahora en Open English Latinoamérica y Open English Brasil tenemos una promoción de 60% de descuento. Así que si escribes profe en los comentarios, eso te dará más información sobre el precio, el descuento, la plataforma, los cursos, toda la información de Open English. Solo hay que escribir profe en los comentarios. Para Open English España, estamos con una promoción de 2x1, 2 cursos por el mismo precio de uno. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Muchísimas gracias otra vez por vuestra participación en esta clase, por vuestros consejos y recomendaciones de pelis y series. Recuerda que yo volveré mañana a esta misma hora para una nueva clase con vosotros y vamos a hablar del vocabulario, objetos en la cocina. So tomorrow's class is vocabulary for objects in the kitchen. Si te gusta cocinar, mañana en inglés es la clase para ti. So, muchísimas gracias a vosotros por la clase hoy. Siempre es un placer veros y hablar con ustedes y tengo muchas ganas de veros todos mañana. Que pasa un miércoles increíble and I'll see you all tomorrow. So, thank you and bye-bye.